Ciao sono Giulia. Oggi vi racconto una storia che non dimenticherete. Capitolo 1. L'ultimo audio il profumo di crisantemi riempiva l'area del piccolo ufficio del notaio Benedetti, mescolandosi o l'odor di carta vecchia e sera d'api del candle che illuminavano debolmente la stanza. Era una giornata grigia di novembre e la pioggia battiva insistente contro I vetri appinati, creando un'atmosfera ancora più sola di quella che gia grava su di noi. Sedovo nella sedia di pello gora, le mani intrecciate sul ginocchia, cercando di mantenere la compostezza che la situazione richiedeva. Accanto a me, mio padre Giuliano tamburellava nervosamente la dita sul bracciolo della poltrona, I suoi occhi grigi fissi sul notaio che si proporva allegre la ultima volanta di nonna Margherita. Era passata una settimana dalla sua morte, una settimana in cui avevo pianto tutte le lacrime che credevo di possedere, in cui avevo rivissuto ogni momento trascorso con lei, ogni conversazione, ogni sorriso condiviso. Nonna Margherita era stata molto più di una nonna per me, era stata la mia confidente, la mia guida, l'unica persona in famiglia che mi aveva davvero compreso. Signori Inizio, il notao Benedetti, un capitolo 2. I ricordi di una nonna Giulia, tesoro mio, aveva detto nonna Margherita quella sera, mentre sedevamo nel suo studio davanti al camino accessa se qualcosa che devo dirti, qualcosa di molto importante. Era seduta nella sua poltrona preferita, quella di velluto blu che aveva appartenuto al bisnonno. La su mahono, distrattamente il gatto persiano che la faceva la fusa sul ginocchia, I suoi occhi ancora lucidi nonostante gli attentati animi guardavano con un'intensità che mi aveva sempre colpito. Nonna dimmi tutto, avevo risposto, posando la tazza di tè sul tavolino e avvicinandomi a lei. Tu padre creed di sapere tutto sulla nostra famiglia. Sulla nostra storia aveva iniziato, la voce ancora forte nonostante l'iota. Ma se I sono cose che non esse segreti che ho custodito per decenni e ora è arrivato il momento di condividerli. Conte mi aveva preso la mano, la sua pelle sottil, cum pergamena ma ancora sorprendente, colda quando ero giovane, molto più giovane di te ora, ho fatto qualcosa di cui tu non hai mai venuto a conoscenza. Ho investito I miei risparmi personali, quelli che avevo ereditato dalla mia famiglia, in un piccolo terreno alla periferia della città. Era il 1963. E tutti mi dicevano che stavo buttando via I soldi. I suoi occhi si erano fatti lontani persi nei ricordi. Ma io avevo una visione. Vedevo quello che quella zona sarebbe potuta diventare e avevo, negli anni, che il terreno e cresciuto di valori. E diventato il cuore del nuovo centro commerciale, poi del distretto finanziario. Nan loho mai venduto, Giulia, nan una singola parcella. Mi aveva guardata intensamente, ora vale più di tutto, il resto messo insieme, più della villa, più dell'azienda. E il mio segreto, il mio osso nella manica, e voglio che sia il tu. Quella sera mi aveva mostrato documenti, atti di proprietà, certificati che dimostravano quanto mi stava dicendo. Avevo una cassaforte nascosta dietro il ritratto del bisnonno, e dald. Aveva estrato una cartella piena di carte che raccontavano una storia che nessun altro conosceva, ma perché mi non perchnan a papa o allo zio Roberto. Lei aveva sorriso, quel sorriso dolce e saggio che conoscevo casu bene perch, tu sei l'unica che mi comprende, l'unica che ha mai mostrato interessi per la storia che racconto, per I valori che cerco di trasmettere. Tu padre, e troppo occupato a cercare di impressionare gli altri, e Roberto vide solo I soldi. Tu invis vedi la persone, Giulia, vedi l'anima del cos. Capitolo 3 Le rivelazioni Nernand, al presente nell'ufficio del notaio. Ricordai ogni parola di quella conversazione mentre mio padre continuava a protestar questa un'ingiustizia stava dicendo, il viso rosso dalla colera io ho dedicato la mia vita a questa famiglia, ho sacrificato tutto per l'azienda.
ile lascia tutto e una ragazzina, che, non esse nemmeno tenere in mano un bilancio. Il notaio Benedetti, lo guardava con pazienza, professional, abituato evidentemente, a questo tipo di reazione. Signor Rossi, comprendo la sua sorpresa, ma i perfettamente legali e legali. Lo interrupt mio, zio, Roberto, alzando siak, elwi. Mia madre era malata confusa negli ultimi mesi. Questo testamento può essere impugnato. Non era affatto confusa. Dissi finalmente. La mia voce più forte di quanto mi aspettassi. Tutti si voltarono a guardarmi. Nonna Margherita era lucidis. Fino all'ultimo giorno e voi lo sappi bene cosa. Ni pui sapere. Mi ringio contro mio padre. Passavi du or con le la domenica e pensi di. Mi, alzai lentamente, raggiungendo la borsa che avevo passato per terra. All'interno c'era una cartella che avevo portato con me, sperando di non doverla mai usare ma, ora era il momento. So molto, più di quanto pensiate, dissi, estraendo I documenti. Hijo, qual cosa che vi interesserà. Il notaio, mi guardo, incuriosito, mentre mio padre, e mio zio si, scambiavano occhiot, confused. Questi dissi posando I fogli sol tavolo. Sono gli atti di proprietà, di cinquantat, iteri di terreno nel distretto. Finanziario terreno che, nonna Margherita compro nel, 1963 con I suoi soldi personnel, senza dirlo onestino terreno, che oggi vale, circa 50 milioni di euro. Il silenzio, che calo nella stanza, ancora, po fondo, di quello, di prima. Vedevo la espressione, dei miei familiari, cambiare mentre, processavano, l'informazione, impossibile balbetto mio, zio, Roberto. Mamma non aveva tutti. Qua soldi, li aveva, resposi con calma. Erano I suoi, respimi personali, l'eredità della sua famiglia. E li ha investiti, saggiamente, molto più, saggiamente, di quanto qualcuno di voi abbia mai fatto il notaio, prese I documenti, e li esamino attentamente, I suoi occhi che si allargavano mentre questi documenti sembrano autentici, gisi, lentamente, e se lo sono, significano che la signorina Giulia ha ragione. Questo terreno non fa parte della vita familiare perché non è mai appartenuto alla società. Era proprietà personale della defunta. Capillo 4. I segreti di famiglio padre si lascio cadere sulla sedia. Il viso improvvisa Monte Polito, ma come e possible che non ne sapessimo nola perch nonna. Margherita era molto più intelligente di quanto abbiate mai pensato. Resposi sentendo crescere la mia sicurezza. Mentre voi litigavate per la quote della zonda e ci meritava cosa le costruva il suo piccolo impero in silenzio. Presi un altro documento dalla cartella e non è tutto. Questo terreno attualmente in affitto a lungo terminale medio lanum holdings per I loro uffici centrali. Il contratto ha ancora 12 anni di durata, con un canone annuel di 2,5 milioni di euro. Francesca, la moglie, di zio, Roberto, era diventata bianca come un lenzuolo. I suoi calcoli mentali erano quasi visibili sulla sua faccia. 50 milioni di capitolo più 2 milioni e mezzo all'anno di rendita. Mormaro, più di tutto, il resto messo, insumi assolutamente, confermai ed tutto, documentato qui. Contratti, atti, notarili, documentazione, bancari. Nonna Margherita era meticolosa in tutto quello che faceva. La mio padre mi guardava come se mi vedes per la prima volta. Ma perch, acute, perch te lo dis, perch proprio, a te. La domanda che, avevo, la domanda che mi riportava a tutti quegli anni di incomprensione di distanza, di parole, non det. Milo, disperch ero l'unica, che la, ascoltava, davvero, risposi, cercando, di mantenor, la voce ferma, l'unica, che nan, la vedeva, come un o come un ostacolo, ai propri piani. Io la vedevo, come una persona, come la donna straordinaria, che era. Mi sedetti di nuovo, I documenti ancora sparsi sul tavolo trono. Sappi cosa mi raccontava quando andavo a trovarla. Mi parlava di quando era giovane, di come aveva dovuto lottare per farsi rispettare in un mondo di uomini.
mi raccontava di Nano Giuseppe, di come si erano, innamorati, del difficoltà, che avevano, affrontato, insieme per costruire, l'azienda, dal nulla. La mia voce si, incrinò mi parlava di voi, di quanto fos orgogliosa dei suoi figli ma, anche di quanto fos delusa dal fatto che nessuno di voi sembra interessato alle sue storie e ai suoi ricordi. Papa tu andavi da lei solo per parlar, di lavoro, zio Roberto, tu la chiamavi solo quando avevi bisogno di soldi per qualche investimento. Mio padre abbassò lo sguardo, e per un momento vidi nel suo volto qualcosa che assomigliava al rimorso. Maio. Io pensavo di fare il mio dovere, pensavo di non disturbar la con I problemi de la despiacere scusa. Lo interruppi dolcemente, era ancora, alla presidente, onoraria, ricordi, aveva attentato, anima era ancora, più, saggia, di tutti noi messi, insieme eppure, voi la trovate, come se fos rimbambita. Capitolo 5. Una nuova prospettiva, noteo benedetti si schiarc la gola, riportando, l'attenzione su di sé. In quel momento, ho sentito come se le fosse el di con me, con il suo profumo di lavanda, e la sua presenza, rassicurante, e ho capito, che non se ne, mai andata davvero. Vive nel centro, che porta, il suo, nome, nel vice, stiamo cambiando, nel futuro che stiamo costruendo insieme, epilogo finale oggi. Mentre concludo questa storia, ripenso a quella giornata piovosa nell'ufficio del notaio Benedetti, a quanto mi sentissi piccola e inadeguata quando mio padre disse che non meritavo nulla, a quanto fossi terrificata dalla responsabilità che mi stava cadendo. Addio. Nonna Margherita aveva ragione su tutto, non mi aveva scelta perch, ero perfetta, ma perch avevo il coraggio di sognare, in grande e l'umiltà di ascoltar gli altri. Non mi aveva lasciato un patrimonio per marica, ma per darmi gli strumenti per render ricca la vita degli altri. Quella phrase che tanto mi furc. Non meriti nulla se trasformata nel motor della mia determinazione, mi ha spinta a dimostra non solo a mio padre, ma soprattutto a me stessa, che il valore di una persona non dipende di quello che eredita, ma da quello che I fa con quello che ricevi. Il centro di formazione, Margherita Rossi, non è solo una scuola e la prova vivente che I sogni possono diventare realtà quando si ha il coraggio di perseguire la sagazza di coinvolgere gli altri e la pazienza di costruire qualcosa che durerà nel tempo. E se un giorno, tra molti anni, qualcun altro della famiglia Rossi si troverà di fronte a una scelta simile alla mia, spero che ricordi questa storia. Spero che ricordi che il vero patrimonio di una famiglia non si misura in euro, ma nell'impatto positivo che riesce a avere sul mondo. Spero che ricordi che meritare qualcosa significa prendersi le responsabilità di fare qualcosa di bello per tutti. Ciao, sono Giulia, e questa è stata la storia che non dimenticare mai. La storia di come una phrase che doveva fogliermi si trasformata nella forza che mi ha permesso di realizzare il sogno di una vita intera, il sogno di mia nonna Margherita, che ora è diventato il sogno di tutti noi. O quella di Fatima, una ragazza di origine marocchina, che ora ha un laboratorio di ceramica artistica. Il centro mi ha dato molto più di una profession, mi ha dato una famiglia, una patria, un futuro. Quando sono arrivata in Italia, non parlavo italiano e non conoscevo. Ora insegno ceramica ai bambini del scuole elementari e la mia au pair sono espost in gallerie di Milano. Tutto questo grazie al sogno di sua nonna e alla sua determinazione nel realizzarlo. Capitolo 11. La lezione più importante ma forse la legione più importante che ho imparato in questi 2 anni non riguarda l'economia, la gestione aziendale, o l'educazione, riguarda la famiglia, il perdono, e il coraggio di vedere oltre la apparenza. Quella phrase che mio padre pronunziò nell'ufficio del notaio non meriti nulla mi furc profondamente in quel momento. Ma ora capisco che nasceva dalla paura, dalla delusione,
dal sentirsi messo da parte. Nan era cadaveria, era dollarai, e il dollarai, se occulto e compresso, può, trasformarsi, in una forza, positiva, papa ora mi dai spesso quanto sia, orgoglioso di me, di quello che abbiamo, costruito insieme. Ma soprattutto, mi dice, quanto sia grado, a nonna Margherita per aver avuto, il coraggio, di fare una scelta, che su coraggiosa le sapeva, quello che fazzava, mi ha detto, l'altro giorno sapeva, che avevo, bisogno, di impara, a vederti davvero nan, solo come mia figlia, ma come la persona, straordinaria, che se. H il rapporto, con zio, Roberto e Francesca e cambiato radicalmente, la freddezza, iniziale si trasformata in rispetto poi in affetto, genuine, Francesca che inizialmente vedeva, in me solo un ostacolo ai suoi piani finanziari, ora è diventata, una del sostenuti più entusiasta del centro. Ha organizzato eventi di raccolta, fondi per borse di studio destinate a studenti in differenti sai mi, ha detto, quantomesi, fa quando ho sentito, la lettera del testamento, ho pensato, che tua nonna aves perso la testa, ora capisco che era l'unica di noi ad averla, davvero chiara, il centro ha anche cambiato, il mio rapporto, con il lavoro, e con il successo, prima quando, lavoro, come stagista, in varie aziende. Sentivo sempre, di dover dimostra, qualcosa, di dover conquistar un posto che non mi apparteneva davvero, ora ho capito che il valore di una persona non si misura in quello che possiede, ma in quello che riesce a dare agli altri, ogni mattina, quando entro nel centro, e vedo l'energia, la create, e la determinazione dei nostri studenti. So che nonna Margherita sarebbe, non solo del successo economico del progetto, ma soprattutto dell'impatto umano che stiamo avendo su centinaia di giovani, vite capitolo 12, il futuro guardando al futuro. I nostri piani sono ambiziosi ma concreti. Stiamo progettando l'apertura di un secondo centro nella città di Bologna, in partnership con l'università locale. L'idea è di creare un ponte ancora più forte tra il mondo accademico e quello artigianale, offrendo percorsi di laurea specialistica che combinino studi teorici con competenze pratiche. Stiamo anche sviluppando un programma internazionale di scambio che permetterà ai nostri studenti di trascorrere periodi formativi in centri partner in Francia, Germania e Giappone, per imparare tecniche artigianali specifici di quel culture. Allo stesso tempo, accoglieremo studenti stranieri qui da noi creando un vero e proprio melting pot di competenze. Etradizioni. Il sogno più grande. Per e quello di creo. Una fondazione che possa replicare il nostro modello in area svantaggiate dell'Italia meridionale e dell'Europa orientale. Vogliamo dimostrare che l'associazione artigianale di qualità può essere uno strumento potente di sviluppo economico e social, capace di rivitalizzare comunità in crisi e offrire opportunità concrete ai giovani per realizzare questo sogno. Stiamo lavorando con la Commissione Europea su un progetto pilota che potrebbe essere finanziato con I fondi per lo sviluppo. Se tutto andrà bene, nei prossimi 5 anni potremo vedere nascere una rete di centri di formazione Margherita Rossi in 10 paesi europei.ma. Al di là dei progetti concreti, quello che porto con me ogni giorno e la lezione più profonda che nonna Margherita mi ha insegnato, che la vera ricchezza non si misura in quello che accumuli, ma in quello che semini per la generazione future, che il successo non è una conquista personale ma un'opportunità di servizio verso la comunità. Ogni volta che fermo un documento, come Giulia Rossi, direttrice del centro di formazione Margherita Rossi, sento il peso e l'onore di quel nome non è solo il mio nome, è il nome di una famiglia che ha dedicato 4 generazioni a costruire qualcosa di duraturo, qualcosa che va oltre il profitto immediato. Capitolo 13, il cerchio sequato la scorsa settimana. Per il secondo anniversario dell'apertura del centro abbiamo organizzato una grande festa. Saranno tutti i nostri studenti, gli ex allievi, i docenti, la autorita locale,
I rappresentane del aziende partner. Ma il momento, più emozionante, è stato, quando ho visto, arrivare una signora, anziana che non conoscevo, accompagnata da una, del nostra, ex studentis, direttrice Rossi. Mi ha detto la ragazza, la preso mia nonna Elena. È stata lei a parlarmi del centro. È stata lei a convincermi. E a scrivermi, quando avevo, perso, la fiducia, in me stessa. La signora Elena mi ha guardata con occhi pieni di lacrime di lacrime, mi ha preso la mani tra le sue. Signorina Giulia, ha detto con voce tremula. Io ho conosciuto sua nonna Margherita Negliani, 60, eravamo amici, condividevamo gli stessi sogni per il futuro de Giovanni. Lei mi parlava sempre del suo desiderio di creare un posto dove ragazzi potessero imparare mestieri veri, mestieri che non si perdessero. Ma ha fatto una pausa asciugandosi gli occhi. Quando ho saputo di questo quando ho visto cosa ha realizzato ho pianto dalla gioia. Margherita è riuscita a realizzare il suo sogno attraverso di lei. È riuscita a toccare il futuro anche dopo essere andata via. Quelle parole mi hanno colpito profondamente. In quel momento ho capito che tutto quello che avevamo costruito non era solo la realizzazione di un progetto imprenditoriale ma il compimento di una visione che andava oltre una singola generazione, oltre una singola famiglia. Nonna Margherita non aveva solo investito in terreno, costruito un patrimonio economico, aveva investito in un'idea, in una speranza per il futuro, e quella speranza, attraverso me, attraverso tutti noi, stava diventando realtà concreta, nella vita di centinaia di Giovanni quella sera. Quando tutti gli ospiti sani sono andati, e il centro è tornato silenzioso, sono rimasto sola nel mio ufficio. Dall'ampia vetrata potavo vedere I laboratori vuoti che domani si sarebbero riempiti nuovamente di vita, di creatività, di sogni che prendono forma. Ho preso dalla scrivania la fotografia di nonna Margherita che tengo sempre con me. E una foto degli anni 70 la ritrae nel suo studio, circondata da libri e documenti. Con quel sorriso soggio e determinato che ricordo casu bene, se l'abbiamo fatta, nonna, ho sussurrato, il testamento è diventato realtà, e non a solo mio, e di tutti noi, e di ogni giovane che entra qui sperando in un futuro migliore, di ogni famiglia che ritorna a credere nel proprie possibilità, di ogni tradizione che viene salvata dall'oblio per essere trasmessa alle nuove. Se posso permettermi, con gentilezza questi documenti cambiano significativamente la situazione. La signorina Giulia non era data solo l'azienda e la villa, ma un patrimonio molto più consistente di quello che si volto verso di me. Signorina Rossi era a conoscenza di questo patrimonio aggiuntivo quando sua nonna redasse il testamento sti risposi, me lo disse settimane prima di morire. Ma mi disse di non parlorn a nessuno fino al momento giusto e qual era il momento giusto. Cheese, mio zio Roberto, la voce ancora incredula, questo risposi, indicando la scena intorno a noi, quando qualcuno ha vestito che non marito nulla. Il silenzio che fu passante di significato, vedevo I miei familiari rivolutari tutto quello che credevano di sapere su nonna Margherita, su di me, sulla nostra famiglia. Nonna Margherita sapeva che avrest reagito casu continuai. Sapeva che avrest messo in dubbio la sua decisione, che avrest pensato che fossi troppo giovane, troppo inesperta per questo guide questi documenti, non per dimostrare che marito la sua eredita, ma per dimostrare che lei sapeva esattamente quello che stava facendo. Mi alzai di nuovo I documenti con cura. Lei non era confusa o manipolata. Era una donna d'affari straordinaria che aveva costruito un impero in segreto. E aveva scelto chi riteneva fosse la persona giusta per continuare il suo lavoro. Francesca si sporse in avanti. E cosa intendi fare ora? Vender tutto e scapper. Con I soldi. La sua domanda era carica di sospetto e disapprovazione.
ma nan mi furc cum avrub fado una volta, no resposi con calma. Intendo faire esattamente quello che nonna Margherita sperava che facessi. Intendo onorare la memoria della famiglia ma, a modo mio. Capitolo 6. I piani per il futuro cosa significa, a modo tu. Cheese, mio padre, nella sua voce sentai per la prima volta una punta di curiosità genuina, invis che di disapprovazione, rimessi, I documenti nella cartella, prendendomi un momento per organizzare I miei pensieri. Era il momento della verità, il momento di rivelare quello che avevo pianificato durante tut quel lung conversats, ioni con nonna Margherita. Significa che non intendo spender l'eredità di famiglia per fare soldi facili, azienda. Rossi and figli ha una storia di quasi 80 stata costruita con il sangue il sudor dei nostri nonni, merita di essere preservata, mi voltai verso mio padre, merita anche di essere modernizzata papa, tu hai fatto un lavoro eccellente nel mantenere la tradizione, ma il mondo cambia, non possiamo continuare a fare affari, come si faceva negli anni 80, lui ha lentamente, evd qualcosa, che assomigliava, all'orgoglio nei suoi occhi. Per quanto riguarda il terreno, continuai, Hoggia dei piani. In vez di tenerlo solo, come investimento, passivo voglio svilupparlo, ma non per costruire altri, uffici o centri commerciali. Il nodio benedetti si sporse in avanti. In curiosito, cosa ha in mente, signorina Rossi? Un centro di formazione professionale, resposi, sentendo l'excitazione crescere nella mia voce mentre parlovo del progetto che avevo a Carezzo per settimane. Un posto dove I giovani possano imparare mestieri tradizionali competenze moderne. Falegnameria, sartoria cucina ma anche programmazione, design, digital, marketing online. Vedevo l'interesse crescere negli occhi dei miei familiari. L'idea di creare un ponte tra il passato il futuro. Preservare le competenze artigianali che stanno scomparendo, ma combinerò con la tecnologia moderne. Tutto questo por il nome della famiglia Rossi, mio zio Roberto C. Grado, la barba pensieroso, progetto ambizioso, ma realistico. Hoggia parlato, con alcuni, architetti consulenti, educativi, resposi il progetto, fattibile. Con la rendite del terreno attuale avremo il capitolo necessario per iniziare senza indicare il patrimonio principal. Capitolo 7. Ricomposizione familiarimo, padre si also, lentamente camminando, verso la finestra, che dava sul giardino, interno del palazzo, del notaio, la piaggia aveva smesso di cadere, alcuni raggi di sol filtravano tra la nuvole, Gissi. Senza voltarsi, tu nonna mi desuna volta cheavovi del interessante. Io nan, l'idea peso, pensavo, fossero solo fantasy, da ragazzina. Si volto a guardarmi per la prima volta anni vidi nei suoi occhi qualcosa che assomigliava al rispetto mi spogliavo. Mi despias, per quello che ho ditto prima, per overditto che nan meriti nulla. Era la rabbia a parlar, a la delusione, di nan esser, stato scelto cum speravo. La sue parole, mi toccarono, più profondamente, di quanto mi, era la prima volta che mio padre mi, che dava scusa, la prima volta che ammitteva, di aver spogliato nei miei confronti. Papa, dissi dolcemente, nan voglio sostituirmi a te. Nan voglio che tutti, senta messo, da parte. Ho 24 anni molta. Strada da fare prima di essere olotessa, del nome che porto. Mi avvicinai a lui voglio che tu mi aiuti. Voglio impara, da te tutto quello che, sai selezionda sella gestione, sui rapporti con, I clienti. Voglio che tu sia parte, dei miei progetti futuri. Lui soris, fu cum vedere. Il sol spunter dopo una tempesta, credi davvero, che potremo, lavorare insieme dopo tutti questi anni di incomprensione. Nonna Margherita credeva che fosse possible. Resposi eors, si I credo anch'io mio. Zio Roberto, si also. Abbassana dosi, a noi. Io cosa divento in tutto questo. Cheese, ma, il suo tono, nan era più, hostel, sono sempre, stato il braccio, destro del single quotes, azienda. Continuare, se vorrai, risposi, il mio progetto, ha bisogno, di esperienza, di
Ha bisogno di persone, che conoscano, il mercato, che abbiano, contati. Che sappiano, navigare nel, act difficili degli affari. Lo guardai negli occhi. Ha bisogno di una famiglia, unita non divisa, da jealousy, e rancore capuloate, il peso della responsabilità ogni giorni che, seguirono, la lettera del testamento. Mi trovai a riflettere, spesso sola responsabilità che, mi era stata affidata. La villa di famiglia, che ora era legalmente mia, sembrava più grande e più silenziosa di quanto ricordosi. Ogni stanza raccontava una storia. Ogni aggetto portava con sé I ricordi di generazioni, di rossi che avevano vissuto, lavorato segnato. Tra quel mora la stanza che mi attreva di più era lo studio di nonna Margherita, quello dove avuto la nostra ultima conversazione. La sua presenza sembrava ancora allegger el di trai libri che aveva amato, la fotografie di famiglia che raccontavano di segni di storia. I piccoli agati che aveva collezionato durante una vita di viaggi e esperienze, una sera mentre ero alla sua scrivania, a rivedere I documenti della sonda, trovai una lettera, con il mio nome scritta, con la sua calligrafia elegante. Era nascosta in un cassetto segreto che non avevo mai notato prima dietro una fila di contabilità. Mia cara Giulia, iniziava la lettera. Se stai leggendo questo, significa che il mio piano ha funzionato, e che ora sei te la custodi del nostro patrimonio familiare. So che ti senti sopraffata dalla responsabilità. So che ti stai. Se sono stata giusta. E seglie, te invis, di tu padre o tu zio, los che, ti spieghi, perch eloho fatto, la sua voce, sembrava rijovenere, nel parole scrit, e senti, gli occhi riempirsi, di lacrime, mentre continuavo, allegre, non ti ho scelta, perch sei perfetta tesoro mio, ti ho scelta perch il cuore in tutti questi anni. Te sei stata l'unica, a vedere in me, non solo la matriarca della famiglia o la proprietaria della sonda. Ma una persona con I suoi sogni, I suoi rimpianti le sue speranze mi hai ascoltata quando gli altri erano troppo occupati a parlar. Tu padre en uomo buono ma e pregio nero dell'aspettative. Ha sempre cercato di essere quello che pensava gli altri volessero che fosse in vez di essere semplicemente se stesso. Tu zio Roberto e intelligent e ambizioso, ma vide tutto attraverso la lente del profitto. Tu invis vedi la persone, Giulia, vedi l'umanità dietro ogni decisione, I soldi e la proprietà sono solo strumenti, quello che conta, davvero e come li userai. Costrua, qualcosa ti bello, qualcosa che renda il mondo, un posto migliore per la prossima generazione. Non aver paura di commettere errori. Ni commetterai, e inevitable. Ma imperii di ognuno, DSCE. Diventorai più forte, e più saggia, e quando ci sentirai pensare, ricordati che io credo in te ho sempre, con tutto il mio amor nonna Margherita, capitolo 9, primi passi la lettera, mi, dita, la forza di cui avevo bisogno per iniziare, a trasformare, I miei sogni in realtà. Il giorno successivo chiamai mio padre e mio zio per una riunione. Nell'ufficio principal dell'Asian figli l'ufficio non era cambiato molto negli ultimi decliato molto negli ultimi di parata decorate con fotografi in bianco e nero che mostravano l'evoluzione dell'azienda, dai primi piccoli progetti di falegnameria agli edifici industriali più recente, la scrivania di Mogano, Massiccio, che era appartenuta al mio bisnonno, dominava ancora il centro della stanza. Circondata di sedi di pelce avevano visto generazione di riunione familiari e di